Dance was her passion. Acting, her love. As the heroine of sentimental mountain adventure films, she was a starlet. As Hitler's filmmaker, she became a star. An unparalleled rise, which was to be her downfall. Leni Riefenstahl at 98 faces the press. A book about her life is being launched. Her fame is, in part, notoriety. Triumph of the Will, her film about the 1934 Nazi Party Congress. The power of her images helped to seduce a whole generation. She doesn't want to hear any more about that today. Nicht eine Zeitung hat geschrieben, der Triumph des Willens ist ein Propagandafilm. Nicht eine Zeitung in der ganzen Welt hat das vor 45 geschrieben. Keine. Und nach dem Krieg alle. Berlin, Nollendorfplatz Underground Station. 1923. Riefenstahl remembers a moment that shaped her destiny. Her eye was caught by a poster for Mountain of Destiny. A young girl's dream was about to come true. In the Dolomites, she joined the stars of Mountain of Destiny. Louis Trenker was taken with her. Arnold Frank, the director, was enthusiastic and engaged her. Films set in the mountains were a big hit in the 20s. Daring men conquering the peaks, and a pretty heroine into the bargain. Die Riefenstahl hat für ihr Können viel machen müssen und das hat Mut gebraucht, aber das hat sie ihm hingenommen, das hat sie gerne gemacht und sie hat nie gemeckert, dass das etwa zu schwierig wäre oder so. Stuntwoman Leni above the abyss. Nothing was faked. There were no doubles. Location shots high in the ice. In 17 hours. Even the avalanche was real. Sie war eine sehr gute Schauspielerin. Eine hervorragende Schauspielerin. Ja. Sie hat, ich will nicht sagen, sie war Schauspielerin, sie war sie selbst. Sie war so einfach. Sie hat nicht schauspielert, wie normale Schauspieler etwas anlernen. Sie war einfach so. Und das war das Schöne an ihr. Hallo! Hallo! A star of silent movies learns to speak. Oh mein, das ist aber lustig. Mal Vorlage üben. Vorlage, Vorlage, Vorlage. Schon geht. One film raced after the next. Leni played in action films, sentimental love stories, and dramas. But she didn't want to end up a starlet or as the mother in B movies. Leni Riefenstahl waited in vain for good roles. Director and mentor Arnold Frank discovered her talent behind the camera. She learned camera and filter techniques and how to expose, develop and edit film. She was mostly self-taught and ventured on her first film, a fairy tale, The Blue Light.
written, directed by and starring Leni Riefenstahl. An astonishing career that Leni owed to her talent and her beauty. Sie hat eine reizvolle, wie soll ich sagen, proportionierte Figur gehabt und überhaupt auch ihr Typ und die Augen. Aber man merkte, dass sie imstande ist, auch schon, wenn es sein muss, also ein paar Männer, ich will nicht sagen 10 in den Sack zu stecken. Sicher. Such as Louise Trenker, who succumbed to her charm in front of the camera and behind it. Other men did their utmost to win Leni's favor, some in vain, others successfully. Her fellow actor, Hans Schneeberger, became her partner. When he left her, Leni's world collapsed. From now on, she wanted no ties. Naiv wie sie sein konnte, sagte sie, also den einzigen, den ich von euch heiraten würde, ist der Walter Frenz. Da sagt der Erdl, oh Walter, ich gratuliere dir, da hast was vor dir. Ja, das sind diese diversen Jugendsünden. Ich habe ihr gezeigt, wie man paddelt. Ich saß hinten drin und sie saß vor mir und ich habe dann diese Armführung gemacht und habe bei ihrer Gelegenheit den Busen gestreichelt und war ja. Flirtations. But Mr. Right hadn't turned up yet. The beginning of the 1930s, Adolf Hitler on an election campaign. The self-styled savior infested the nation. Leni Riefenstahl attended one of his rallies and was infected. Gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören Sie schon Jubel und Heilgerufe. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Decades later, she was still calling it a fateful encounter in all seriousness. It was as if the Earth's surface spread out like a hemisphere which suddenly splits down the middle, forcing out a huge jet of water. It was as if I were paralyzed. Riefenstahl sought proximity to Hitler and he to her, the beginning of a fateful friendship. Hitler war eben begeistert von dem allerersten Film und da er ja eigentlich keine Künstler in seiner näheren Umgebung hatte und die Künstler diese auch wohl nicht gesucht haben, war für ihn Leni Riefenstahl sozusagen auch ein Ersatz dafür, dass seine Neigungen zur Kunst aber von den Künstlern nicht erwidert wurden, aber von Leni Riefenstahl wurden sie erwidert. Responded and much more. They made plans for the future.